Everyone have got the notes and the agile methodology document as well. Yeah. Yes, sir. Yeah. In previous session, we discussed the primary responsibilities. One of the primary responsibilities of the DevOps engineer, building the infrastructure. Infrastructure is nothing but primarily servers. There may be other hardware software as well. But whenever I say infrastructure, primary task is building the servers. Server is nothing but combination of hardware and software. Yeah. All right. As part of this server means many people scare of right? Thinking about these servers. What is a server? What it contains? How to build it? So for other teams, it might be surprise. They might scare about servers, but development teams and DevOps teams, we do work with servers every day. Okay, so we need to scare. We are here to build these servers. As part of this concept, it's very important to know, understand very clearly what is a client, what is a server, and what is a client server architecture. Yep. DevOps. Also, we discussed we are here to help to assist our internal engineering teams, like development teams, functional teams, performance teams. So whatever internal engineering teams working on a project, they will be our first customers. First customers. We have to work for it. It means when I say customers, we get requirements. We get from where you get requirements. So those stakeholders are your customers. For a DevOps team, we do get requirements from all these engineering teams, and so they will be our customers. Of course, finally, when we are assisting these engineering teams, everybody is working for the end customer, whoever invested money. So when these guys are working for end customer, we are helping these teams. Indirectly, we are also working for the end customer. All right. So, but very first level customers are engineering teams. Try to understand. Whenever we get requirements from development teams, functional teams, other teams. If you get a requirement saying, so could you please build 20 servers for us? It's not like blindly you build it whatever you want. Right? It's not like blindly you go ahead and build whatever you want. No, you shouldn't do that. But before you start working on the servers, you have to clearly interact with the respective teams, understand their requirements, and try to understand their requirements. Out of 20 servers, maybe 2 servers may be database servers, another 4 servers may be web servers, another 4 servers may be application servers. So what each server supposed to be installed and configured? You have to get clear requirements from the teams. We have to build these servers as per their requirement, not as per our wish. Okay. So it is very important. Immediately, once you get requirement, talk to them, communicate with them, understand their requirements clearly. Accordingly, build the servers. You should, while building the servers, you should not deviate from the requirements. If anything deviated, they won't accept. So whatever work you did, everything will be waste. You understood? So next, let's say we understood clearly the difference between software what is what we discuss next? Whenever I say servers are real-time servers, these are the servers. We used to call as Gmail server, Facebook server, LinkedIn server, Amazon server. So if someone asks you, first, can you name any real-time servers? You can name these are the servers. All right. Server is nothing but a computer. Computer where we install some software. Whenever I say software, don't think that daily we install some pretty softwares like Notepad, VLC. So Avimatran software. Whenever I say software,
Whenever I say server is deployed with the software, so anything that is running in your laptop, apart from hardware, everything is a software. Sure. Maybe small size of softwares, medium size, very big enterprise. Like size of the software or application are the lines of code developer written for that software. So there might be difference in the functionality point of view, and right. We used to call all softwares or application project. So please remember this strongly. Software, application, or project one and the same. Everything is being taken up as a project or application. So when development teams develop చేస్తారు, testing చేస్తారు, finally they will release it as a software, which we download, install. End of the day, everything is software. Everything is software. Apart from your hardware, whatever running in your machine, laptop, all are softwares. But if you categorize, all these softwares categorized into primarily two types. The client type of software and server type of software. Whenever I say software is nothing but a program. You open Microsoft Internet Explorer, Microsoft Word, Calculator, Notepad, Firefox, or VMware Workstation, Excel sheet. You open any application, technically, development point of view, any software or application is nothing but a program. Program is nothing but some lines of code. As part of development of that application, development teams will have written a lot of lines of code. Answer. In short, software is nothing but development point of view. It's a program. Whenever we open application, start working, program related to that application will be executing, running in your laptop or in your server computer. Understood? That's why I opened browser. When I'm able to open browser and start working, it means browser related programs ఏవైతే background లో ఉన్నాయో అవి execution will start execution as a process. Then only browser is open and I'm able to work. If the program related to that browser not executed properly or failed, then your browser will not open. You cannot work. So all the applications now in my laptop successfully open అయ్యి వాటితో నేను వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాటి రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మా సిస్టమ్ లో రన్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్ గా. సో ఎనీ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ దానికి ఒక పేరు ఉంది, ఈ క్వాలిటైజ్ ప్రాసెస్. దట్స్ ఎ బ్రౌజర్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు, బట్ మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేయదు, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశారు అంతే. దెన్ యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామ్. ఆ బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, దట్స్ ఇట్. When you open it and start working, then the programs will automatically get executed. Whenever any running program in your system, it is called as a process. So how to view this processes list is say task. Understood? So this is what we discussed in the session. Now let us continue our discussion. What is a server? What is client server architecture? Yeah, let me take this example. Let's say in real time.
There is this. Any server, hardware plus software. Let's say this is a physical mission. I have taken one physical mission and calling this as a server. Server, a computer. I have taken a physical mission. So initially, I installed operating system. Operating system. To install any real-time applications, real-time live web applications, especially web applications like Gmail, Facebook, these kind of applications, we will not deploy. Another point is, I may be using terminology install or deploy. Remember, when I say install, remember, we can say install the application or deploy the application. So both are same. Okay, please try to remember. Right. Now here, how to build a server? Have a sequence of steps. Try to understand. In order to build a server, first definitely we have to take the physical mission. Let's have taken a physical mission. On top of it, we install operating system. Operating system. Next, let's say I have one software, Gmail. I have one project. One project. We also can call it as an application. We also can call it as a software. Gmail or abc.com. Let's say our product name is abc.com. Any application. Any application. Now we need to deploy. We need to deploy or install this application in a server. Right? This application in a server. Then only if we can access this application. To deploy any real-time application, it's not straightforward. Like just like how you install Notepad, VLC softwares. చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకొని సెటప్ ఫైల్ మీద నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి 5 minutes లో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ చేయవచ్చు. Understood? To install any small software, it's straightforward. Just by clicking on setup file, next. There will be some sequence of steps. We can finish installation now. Regular software within 5 to 10 minutes. Very easy. But as these are real-time real-time applications, installation or a deployment of these applications will be a little bit different. So we shouldn't deploy any real-time application directly. Rather, what we have to do is first we need to deploy. First we need to, on top of your operating system, first we need to install one web server or application system. So what is that? Web server or application server. Applications. There are some web servers. Web server like Apache Tomcat, HTTP, Java web server. Okay. So Java web server. So there are some web servers. Similarly, there are some very popular application servers in market. So let's say WS, WebLogic server. And there is another very popular VAS server. We also have some more application servers like JBoss, applications. Okay. So very popular application servers are WebLogic server and VAS. Right? These are very popular. These two are very popular. Even though you don't work in industry, but theoretically, if you remember, more than you. So try to understand and remember this terminology and names. There should be more than you. Here.
What are the two main very popular application servers? WebLogic server, WebSphere application server. WebSphere application server from IBM, WebLogic server from RAC. These are the two very popular application servers in which if you see in live, nowadays, whatever applications are running, 80% of your applications will be running in these two servers. Any one of these two servers. You take Gmail, Facebook, or LinkedIn, Amazon, all these very popular websites or web applications will be deployed and running either of this, any one of these application servers. And so WLS, WAS are very popular application servers. Please remember. Website. Right? So you take any real-time applications or projects, we shouldn't install directly. Rather, first we have to install either web server or application server on top of your operating system. Then only go ahead and install your application, let's say Gmail. Say gmail.com. And in fact, inka low level lo maatladte, your application server or web server internally contains one JVM, which is Java Virtual Machine, right? So this is called our JVM. Inside this JVM, we have to deploy our applications, either Gmail, Facebook, or ABC. Okay? This is how the sequence of steps. Gmail, Facebook. It can be our own application. Yes. You understood? So this is the hierarchy. This is the hierarchy. In real time, we are here as a DevOps engineer. We are going to build this kind of servers. All our engineering teams will be busy in developing and testing. They will be working on projects, abc.com, Gmail, xyz.com. So development teams, testing teams వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డైలీ. అంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, కోడింగ్ రాస్తారు, టెస్టింగ్ చేస్తారు, అవన్నీ. దే విల్ మేక్ ద ప్రొడక్ట్ రెడీ. Right? As a DevOps engineer, it's not your duty to write the code for this application or to test this application. There are teams to take care of this, but our responsibility is to build this service. We will not going to contribute to the coding or testing. There are teams. They will be working daily to make this application or project ready. Once the development is completed, finally, these real-time projects will be available in the form of WAR files. You understood? So what is the extension of your project, final project? It's a WAR. Let's say Gmail project is completed. Then finally it will be available in the form of gmail.war or abc.war. Right? Var is the extension, just like your .txt files, .doc files, .xml files. Right? So .var is the extension of your final project, which we call it as a project package. We take any project after development and testing. Finally, it will be available in the form of WAR file. Remember, this will be talking very frequently.
నా ఫైనల్ గా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందంటే వార్ ఫైల్. విల్ గోన్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్ వెంటనే, బికాస్ లెట్స్ సే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ Gmail, development team would have written 500 files. As part of Gmail, let's say development team would have developed 5,000 Java files. Java files. You understood? So Java, let's say they started coding in Java. They started coding in Java. Hence, as part of a Gmail application, assume that developers would have written 5,000 or 50,000 Java files. 50,000 Java files putting together is your Gmail application. Any real-time application ఏం చేస్తారండి, డెవలపర్స్ కోడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. So there will be number of developers in a span of 1 year or 2 years. They would have written a lot of coding, which are nothing but our Java files. Every total, let us say 50K files ఉన్నాయి అనుకోండి. This 50K files putting together will become your final application. So while delivering, if we want to sell our project or our product, or if you want to give this particular project to the customer, not only Gmail, if it is a banking application, let us say, if it is one of the banking application or telecom application, all our projects only. So let's say this is the product we developed, and once it is developed, we might be selling this product to multiple customers. So once the product is ready, it will be in the form of core Java files. If you sell this product, or if you want to deliver this product to somebody else, we have to deliver these 5,000 files to the customer. If at all, if you want to sell this product to somebody else, some other customer, we have to give all these 5,000, we have to package all these files and give it to them. That's it, your project. You understood? Final ga 50K files anave project anni. So a project every project is nothing but product. So multiple customers sell cheyali anukunte వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి, మనం 50K ఫైల్స్ ప్యాకేజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే డన్, they will deploy it instantly. But is it a good idea to give 50K files separately as it is, or is it required to package them? You understood? So it is required to package, because let's say in real life also, మనం ఒక 200 files photos ఉంటాయి. You need to send to your relatives and friends. A 200 photos files, each photo is like one JPG file or JPEG file. A 200 photos కూడా మీ relatives కి friends కి పంపించాలి అంటే, let's say 20 members, you have to send it to 20 members. 200 files కూడా 20 members కి each file అటాచ్ చేస్తూ separate గా అటాచ్ చేస్తూ 20 members కి 200 files separate గా పంపిస్తామా usually? Is it a good idea? No. So what do? We will zip it. Instead of sending 200 files separately for each person, it is a good idea to zip, right click and zip those files. Zip means compress. 200 files కూడా compress చేసి we will make it as a zip file, .zip file. You know that. I assume you know that. Okay. If you have multiple files, we usually create a zip file. .zip file is a single file. .zip file is a single file, which includes internally, it includes 200 files. 200 files. Understood? Then to all your 20 members or whoever targeted audience, you will be sending one single zip file. ఏదైతే ఉందో ఈ సింగిల్ జిప్ ఫైల్ పంపిస్తాం, కానీ 200 ఫైల్స్ సెపరేట్ పంపిస్తామా? Nowadays no one will do that. Yeah? Whether you want to send an email or WhatsApp, if you have multiple files, it is a good idea to compress and make it as a zip file. Zip file is a single file. If you send this zip file, it's very easy. Then once they receive, they can unzip, thereby they will get 200 files. Everyone, you know this, right? Yes or no? Yep. Yes, sir. Yeah. Usually separate notes which are time to be. That's not a smart way of doing.
If you have multiple files, మనం compress చేసి ఒక one zip file కింద తయారు చేసి మనం usually multiple audience కి send చేస్తాం. Similarly, when I say a project, as part of your project, there are 50K Java files. If we want to give this project to anybody else, is it a good idea to give all these 50K files to them and ask them to install? Or, right? That's not a good idea, right? Hence, what do we do is all the 50K files we will zip, we will compress, and we'll make it as one single file. That compressed file in Java terminology, we call it as a WAR file. Just like your zip file, just like your zip file. Zip file is the one which we usually prefer for our regular files. Day-to-day life లో మన రెగ్యులర్ ఫైల్స్, ఫోటోస్, వీడియోస్ ఇలాంటి వాటిని జిప్ ఫార్మాట్ మనం వాడతాము. But if Java files or .NET files or Python files, if those files are program-related files related to one application, in real time, we prefer one format. That format is .var. .var is a compressed format, just like your zip. అన్నా ఇవి కూడా జిప్ ఫార్మాట్ లో పెట్టొచ్చు కదా అంటే నో, we cannot, we should not. As per Java standards, there are some reasons why we shouldn't zip, but we have to create only WAR file. But WAR file is a single file, just like zip file. It is a compressed file. Internally, it includes number of Java files. When I say gmail.war file, it is a single file. Internally, it includes all the 50K Java files. You understood this? Yeah. So this is how in real time, all the real-time projects, end of the project, once the project is ready, the project is available, usually will be available in the form of .var file. Remember this point. So as a DevOps engineers, you will be getting .var files from the developers. Now we have to take this WAR file, which is a project, and deploy into one server. ఒక server లో deploy చేయాలి అంటే what are the sequence of steps? Take one physical machine, install OS. On top of that, must and should we have to install either any one of these, one web server or one application server. You don't need to ఏదో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసి, when you install a web server or application server, automatically JVM will. JVM you don't need to install separately, but JVM అనేది Java virtual machine. As all these projects are Java-based projects, to run these applications, JVM is required, which is a Java virtual machine. We don't need to install this, but it will come bundled with web server or applications. Right? So what is the sequence of steps? On top of OS, install web server, application server. Internally, automatically, it includes JVM. Then there will be a sequence of steps. How to install this WAR file? Or project in web server or application server? There will be some sequence of steps we will going to see later. Following those sequence of steps, you can call them as installation steps, or installation guides, or README files. Following those instructions, we have to install this WAR file in web server. And once we install, your application or gmail.com project will be running inside your web server, inside your JVM. These are the points we need to remember. Clear? Yep. Hello. Yes, Anna. Yes. So another point is, let's say, as a DevOps engineer, you deployed, you constructed, you build this server. No one knows, but you know the sequence of steps. What are the very high level? What are the steps? Take the physical machine, deploy one web server, inside deploy one application. Let's say when people are accessing, suddenly they couldn't access web pages, Gmail or Facebook or ABC. You take any application, suddenly a web page is access out. Then who has to who has to look into the issue? DevOps. Because DevOps, first level of resolution should be come from DevOps engineers.
because you are the guys who actually build this server. We actually build this server. Then while to find the root cause, or what was the problem, right? How do you, what are the sequence of steps you proceed? ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే వెబ్ పేజెస్ ఎందుకు యాక్సెస్ అవ్వట్లేదని మీరు సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి అంటే టు ఫైండ్ ద రూట్ కాజ్, వేర్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో, హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్. దట్ ఈస్ ఏ బిగ్ ఛాలెంజ్. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరు ఎలా పడితే అలా దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలని ట్రై చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. ఇఫ్ యూ నో ది సీక్వెన్స్, then first it is common sense. Once you know this sequence, in case if something is wrong, something is not accessing or failed, let's say Gmail or any application deployed here is application is down, it is not accessible, right? Then troubleshooting kuda ide sequence lo cheyali. Ide sequence ante end users ekkada nundi access chestu untaru. For example, end users andaru kuda, let's say this is end user machine. Somewhere from here, let's say end user is accessing. మనలాంటి వాళ్ళు end users అందరూ కూడా మన ల్యాప్టాప్ లో ఉంది. Once application is up and running, so we will be accessing from our machine. మన మిషన్ నుండి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఫస్ట్ 2-3 days బాగానే వర్క్ అయింది. ఆఫ్టర్ 3-4 days, లెట్స్ సే సడన్ గా వెబ్ పేజెస్ యాక్సెస్ అవ్వాలి. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. సో whoever customer, whoever end user accessing, he doesn't know anything. They don't know about what are servers. They are non-technical people, right? There might be many people working on there might be many users accessing this application. మనలాంటి యూజర్స్ ఎంతో మంది యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎందుకు డౌన్ అయింది, ఎందుకు యాక్సెస్ అవుతారో వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సింపుల్ గా కంప్లైంట్ రైట్ చేస్తారు. ద టికెట్ విల్ కమ్ టు ద DevOps. Gmail server we are not getting the web pages. Or we are getting some error message 403. కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తూ ఉంటారు అవునా, ఆ వెబ్ పేజ్ సరిగా రాకపోతే 403 పేజ్ నాట్ ఫౌండ్, HTTP స్టేటస్ కోడ్స్ 403 or 305, what are it mean? Those are HTTP status codes. అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. What does it mean? It is something wrong. Something went wrong with the application. Application up and running, సడన్ గా దానికి ఏదో అయింది. సో అటువంటి ఎర్రర్స్ కోడ్స్ వస్తుంది. Then this guy doesn't know, he will just raise a complaint. Then as a DevOps team is the owner for this server, they are the people who actually set up this server. Initially, they have to look into it, what happened. While tracing out the problem, so what would have happened? While tracing out the problem, this ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరు ఫిక్స్ చేయాలని ట్రై చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. ఆ ఫిక్స్ చేసే విధానం కూడా మీరు దాన్ని ఎలా బిల్డ్ చేశారో మీకు అర్థమైతే దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలో కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద హైరార్కీ, హౌ యూ బిల్ట్, ది సేమ్ వే ట్రై టు ఫిక్స్ ఇట్. It means as a very first step, you have to ping and check whether this physical machine is up and running or not. Let's see, physical machine ఏదైతే ఉందో ఇదే డౌన్ అయింది, పవర్ ఆఫ్ అయింది, షట్ డౌన్ అయింది. Can we access Gmail? No. So hence very first step is first check whether this physical server is up and running or not. If the physical server is, let's say your physical machine is good, it is power on, it is actually up and running. Then the next level of troubleshooting is go and check whether your operating system has been corrupted or not. Usually 95% of the time, nothing will happen to the operating system. Operating system does it. But there might be problem with OS also, we don't know. OS related kernel files miss corrupt, then your system may not function as you expect. Hence, go and check whether your OS is functioning properly or not. So usually it will be good. Don't worry about that. Let's assume OS is working fine. Then what is the next level? Next, as for next level is go and check your web server or application server, whether web server is up and running or not, whether it is responding, or whether it is switch on, shut down. So web server application servers kuda, once you deploy, you can switch on, switch off, you can bring it up, you can shut down. So suddenly it would have ఒకలా ఆఫ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇది షట్ డౌన్ అయి ఉండొచ్చు.
then you need to bring it up, right? So once, let's say, your web server is also functioning well, then go and check what happened to your application. Whether once you deploy your application, this application can also be switched on and off. There will be two buttons. Because in the same mission, I installed 3 projects. If it doesn't mean that all the 3 applications will be running all the time. So I can go ahead and switch off Gmail and application switch off చేశాను అనుకోండి, then only these 2 applications will be running. Or we can switch off 2 applications and we can switch on 1 application. That is also possible. All right. So go and check by mistake whether this application is switched off. If it is off, then bring it on. Right? That is another possibility. Why this application is down? And let's say application is on. It means everything is working fine. Your physical machine is on, OS is good, web server is good, your application is also on. Then why still customers are facing, end users are facing this problem? Why they couldn't access the web pages? That's where engineers, other engineering teams should involve and look into it. Gmail itself is something wrong. That means developers who actually develop this application might need to look into this issue. And there are different reasons. Okay, network problems at the network engineering teams. So the problem, what is the problem? Exactly. I'm talking about only one server. 20 servers, thousands of servers from the same applications are now to the real time. Our missions are network door connect. If such a complex situation, I'm talking here, easy then server example can be seen. But real time law, do you think only one server if you install, in only one server if you install Gmail, do you think one server can handle millions of users load? No. So, all over the world, millions of users access to real-time applications. And if one server, one instance, if you deploy, do you think one instance in one server can handle all these millions of users load? No. Hence, if you see real time load, ఇటువంటి Gmail servers కొన్ని thousands of servers ఉంటాయి. Because there might be a lot of users from UK, USA, Japan, Canada, Australia, India, all over the world 24/7 ఈ రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ ని ఒక క్షణం కూడా గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా హిట్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి ఇక్కడ నైట్ అయితే వేరే కంట్రీస్ కి డే అవుతుంది, అక్కడ డే అయితే నైట్. సో 24/7 లాట్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. You can imagine how much point of time at this instance of time, how much loads will be there on these real-time servers or real-time applications. You can imagine. We know that Gmail, Facebook, the applications access chain world and how much loads ante lot of loads. మరి అంతమంది యూజర్స్ లోకి సపోర్ట్ చేయడానికన్నా ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన ఒక Gmail ఇన్స్టెన్స్ సరిపోతుందా అంటే నో. Hence, the same Gmail instance will be running in multiple servers at a different geographical locations. Same Gmail servers, 1000 servers might be deployed and running in USA. Another 2000 servers might be running in UK. Another 1000 servers from China, Japan. In a geographical location, deployments kuda oke location lo cheyali. Different geographical locations lo ee Gmail application ka deployments in thousands of servers deploy chesi అవి సెటప్ చేసాం కాబట్టి మనలాంటి యూజర్స్ ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది. యు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? Yes, sir. సో దట్ ఈస్ ద సినారియో ఇన్ లైవ్. అంటే మనం ఒక సర్వర్ గురించి సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు, బట్ లైవ్ లో సినారియో ఏమంటే thousands of instances will be running to support this huge amount of user loads, external user loads. And our deployments are thousands of servers, so deployments, instances, that is not so easy. That part we're going to take it up later. Live lo application ఈ thousands of instances లో ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి, నెట్వర్క్ ద్వారా ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, how to bring up this application in live, right? How users can access. So there are a lot of things to learn and understand. That's the second part we're going to see later. But as of now, remember,
Live deployments are not so easy. Live deployments are very complex, not in one or two servers. While developing the application, your development teams, testing teams might be working maybe maha 10, 15 or 20, 200 servers all work change. A product ni ready chese విధానంలో డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ టెస్టింగ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మహా అయితే ఒక 100, 200 మ్యాక్స్ 500 సర్వర్స్ వాడచ్చు. బట్ లైవ్ లో అదే అప్లికేషన్ రెడీ అయిన తర్వాత లైవ్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే we might be definitely will be installing thousands of instances in thousands of servers. This is the point to remember. Okay. అలా మరి ఆ లైవ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అవంతా ఎవరు చూసుకుంటారంటే as I keep on saying from the beginning, now it's the responsibility of a DevOps team. We have lots of work to do. ఓకే, మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ వర్క్ లోనే పెడతారు. అని అప్పుడు లైవ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంత కాంప్లెక్స్ ఉంటే అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చేయాలి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ అంటే మే నాట్ బి ఇమీడియట్ గా దానిపైన పెట్టాము. ఓకే, మీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ దే విల్ పుట్ యూ ఆన్ దట్. సో డివాప్స్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్, డివాప్స్ యొక్క జాబ్ మీరు లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 5 అలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఇట్స్ అన్లిమిటెడ్. లెట్స్ సే లెవెల్ 1. యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? సో DevOps jobs ఎట్లా ఉంటాయండి? లెవెల్ 1. Let's say level 2. Because it is very vast. It is very vast. As I said, there will be around 15 types of jobs. 50 types of jobs. DevOps. Like security DevOps, SysOps, DevOps and cloud, site reliability engineer, cloud reliability engineer, only DevOps Ansible development, right? Writing only Jenkins pipelines, Kubernetes Docker environment setups. So there are different roles and different jobs. And can we do all the all these type of jobs? It is not possible. Maybe మీ career లో ఒక 2-3 ఏరియాస్ మాత్రం టచ్ చేయగలిగే ఈ లోపు రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది. అంటే DevOps లో మొత్తం చేద్దాము. I would like to play a key role in all the corners of DevOps. It is not possible. One lifetime is not possible. Understood? మహా అయితే మీరు 10 years, 15 years వర్క్ చేసిన కొన్ని ఏరియాస్ మాత్రమే టచ్ చేయగలరు. అన్నిట్లో చేద్దామన్న కుదరదు. సచ్ ఎ వ్యాస్ట్ స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఛానల్ DevOps. సో దట్ ఈస్ సో ఈ నాలెడ్జ్ ని మనం ఎలా డివైడ్ చేయాలి? లెట్ us say లెవెల్ 1 నాలెడ్జ్ ఫర్ 2 to 3 years of experience వాళ్ళు మేబీ లెవెల్ 1 లో పెడతారు. సో ఆఫ్టర్ లెట్ us say 4 to some 5 years of experience or 5 to 6 years of experience might fall in level 2. Maybe after that level 3, level 4, level 5 ఇట్లా లిమిట్ అంటూ లేదు దానికి. వాట్ ఎవర్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ అక్వైర్, మీరు ఒక 4-5 టూల్స్ నేర్చుకున్నారు. లెట్స్ సే యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ లెవెల్ 1, then you might fall in this category and accordingly you will get the package. If you are at this level of knowledge, your nature of work, what you do will be different and our package will be different. Whenever you try to improve your skill set in DevOps, parallelly your package also keep on increasing. No one can stop you here. 2 to 3 years of experience నేను ఈ లెవెల్లో ఉండొచ్చా అంటే దట్ ఈస్ ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? మీ చేతిలో. లెట్స్ ఇంజనీర్ వన్ వాడు 4-5 టూల్స్ నేర్చుకున్నాడు, మేబీ హియర్. మీరు అంతటితో ఆగలేదు, మీరు ఇంకో 4 టూల్స్ ఎక్స్ట్రా నేర్చుకున్నారు. దెన్ యూ మైట్ బి హియర్. వెన్ యూ ఆర్ హియర్ విత్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండస్ట్రీ విల్ పే యూ లెవెల్ 3 ప్యాకేజ్. మీ ఏజ్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్సిడర్ చేయరు ఇక్కడ. మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉందో అండ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ యూ విల్ బి పేడ్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ ద డెమో. యూ అండర్స్టూడ్? No one can stop here. There are no limits here. And level 1 2 to 3 years of experience ke naku 10K, I mean 10,000 pounds kavalante, yes, companies are ready to give you, but only thing is you have to exhibit that kind of knowledge in the interview. A level of knowledge you exhibit cheyagalite, people are ready to give. And వేరే ఛానల్స్ ఇది పాసిబుల్. వేరే ఛానల్స్ లో మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. డెమోలో అదే మనం డిస్కస్ చేసింది. ఇప్పుడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయితే ఇంకేదో వర్క్ ఉందండి అన్న, నేను 10,000 టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను నా కెరీర్లో, నాకు ఈ శాలరీ సరిపోదు, గివ్ మీ అనదర్ డబుల్ ట్రిపుల్ అంటే ఇస్తారు. అక్కడ ఎవరు? HR వాళ్ళు ఏమంటారండి?
But for every company, there are rules. Some people say, for every company, there are rules. Rules. Cutoffs. Cutoffs అంటే ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక మాన్యువల్ టెస్టర్ మాక్సిమం నేను ఇంత మాత్రమే పే చేయగలం, ఇంత అమౌంట్ మాత్రం పే చేయగలం, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేము. మీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ మేము ఇవ్వలేము. దోస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. There will be a cutoff for every salary. So likewise, another engineer from database side or Unix side, if they ask, Babu, I know that you have a lot of experience, a lot of knowledge, but still I have to follow the rules of company. There is a cutoff. అంతకన్నా ఎక్కువ పే చేయలేము అంటారా అంటారు. మిగతా ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా మా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, సో మీరు ఎంత పెంచండి ఏంటంటే నో, HR people are not ready to give. Even though you have knowledge, in other departments there are restrictions. For every company there will be rules, there will be cutoffs for every band, for every designation. Maximum ఈ టెస్టింగ్ అనే ఏరియాలో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత మాక్సిమం అంతే, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. మరి సేమ్ థింగ్ దే కెన్ టెల్ హియర్ ఆల్సో. యూ మైట్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, అన్నా మరి అదే ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు కదా. DevOps సీనియర్స్ కూడా మీకు ఎంత, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. Based on your knowledge, your salary follows you. But why they are not telling here? ఇక్కడ కూడా అదే చెప్పొచ్చు కదా. బాబు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది, ఐ నో దట్ యూ నో లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్, యూ నో మల్టిపుల్ టూల్స్, బట్ ఒక 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాక్సిమం ఈ ప్యాకేజ్ ఇవ్వగలం. I cannot give you level 3 package. They can say same thing here also. But why it's not happening, guys? ఇక్కడ అలా చెప్పట్లా. ఎంత నాలెడ్జ్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో ప్రూవ్ చేసుకుంటే అంత ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ హియర్, దెర్ ఇస్ నో బౌండరీ. వై సో? వై? ఎనీవన్? వాళ్ళకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్, వాళ్ళకి కావాల్సిన వర్క్. There is abundant knowledge, definitely will do work, right? Okay. Yeah. There is abundant work, lot of work to do. దాన్ని చేసేవాళ్ళు లేరు. ఇంకో 40 years అయినా ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వదు. DevOps మైగ్రేషన్ వర్కే అవ్వదు. ఆ వర్క్ చేయడానికి ఆ స్కిల్ సెట్ అవునా, ఆ స్కిల్ సెట్ ఉంది. ఎస్, దే విల్ గివ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద డిమాండ్. ఉంది. టెక్నికల్ ఆ ఏరియాలో ఉంది. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ డిమాండ్, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంటూ కూర్చుంటే పని అవుద్దా? దే హ్యావ్ టు పే. That's the reason. Yeah. Right. So keeping this points in mind, coming back here, there is a real-time server. Real-time server లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒకవేళ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోయి, దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు dig into the problem. So go in a systematic way. What I'm saying is, so దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలండి. Usually real time లో infrastructure, there is a very huge infrastructure. Thousands of servers, thousands of instances రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ thousands of servers కూడా నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. There are a lot of parameters comes into picture. If any real time లైవ్ లో ఉన్నటువంటి రియల్ టైమ్ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడం, ఫైండ్ అవుట్ అసలు ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చిందని రూట్ కాజ్ కనుక్కోవడం చాలా డిఫికల్ట్. ఆ ఈజీ కాదు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కాదు, వెరీ డిఫికల్ట్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్, వెరీ కాంప్లెక్స్. అదేనండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ diagram here. Yesterday we were discussing Kubernetes. Yeah, that's it. Not this one. Yeah. So let's say real time లో ఏదైనా క్లస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. క్లస్టర్ అంటే దేర్ విల్ బి థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఇంతే, ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. లైక్ దీస్ మిషన్స్, దేర్ విల్ బి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఈ మిషన్స్ అన్ని కూడా నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ అవుతున్నప్పుడు సడన్ గా ఏదో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వాలి. అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వలేదు అంటే పలానా రీజన్ వల్ల ఇది యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు, పలానా రీజన్ వల్ల ఇది డౌన్ అయిందని ఎవరైనా చెప్పగలరా అంటే నో వన్ కెన్ టెల్ డైరెక్ట్లీ. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు
to fix real-time issues, live issues. Because who is the culprit? We cannot identify. It's not a straightforward. In the network flow, let me take another diagram. Yeah, I think I have a diagram. Yeah. Let's say మీ అప్లికేషన్ ఈ విధంగా డిప్లాయ్ అయింది, ఆల్రెడీ లైవ్ లో డిప్లాయ్ up and running, people are accessing. You have to assume that. Okay. So for example, you see all these are missions. Any missions on India? So all these are missions in different clusters, and so a lot of missions lo the application deploying run out only in live scenario. So users are accessing from outside. Right only users అందరూ కూడా ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. యూటిలైజ్ సడన్ గా అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది. అండ్ ఈ మిషన్స్ అన్ని కూడా ఒకటే నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. దే ఆల్సో కనెక్టెడ్ వయా నెట్వర్క్. ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. There might be some routers, switches. All these missions got interconnected via networking components, and web server inside web servers and application instances are running, and different clusters from different geographical locations. ఈ live లో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అండ్ యూజర్స్ కూడా బయట నుండి ఈ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సడన్ గా అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది, వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది, యాక్సెస్ అవ్వట్లేదన్న రీజన్ మనం చెప్పడానికి అది ఈ ఫిజికల్ మిషన్, దేర్ ఆర్ మెనీ ఫిజికల్ మిషన్స్. ఏ ఫిజికల్ మిషన్ లో రన్ అవుతున్నటువంటి ఏ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం అయిందని మనం చెప్పగలమా? The problem might be due to any of the instances running in any of the servers, or the problem could be as all these missions are connected via networking, there might be problem with the network itself. A network lo connect అయిన networking components వల్ల problem అయి ఉండొచ్చు. Maybe that is the reason that application is down, or those web pages are not accessible. Or let's say missions are good, networking is good, but each application is deployed in one web server and application servers. దానిలో ఉన్న వెబ్ సర్వర్స్ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండొచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, దేర్ మైట్ బి సమ్ నెట్వర్క్ డిలేస్. ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మీ నెట్వర్క్ ఏదో స్లో అవడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి ఉండొచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ ద కోడింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ ఏదైతే కోడింగ్ చేశారో కోడింగ్ లోనే ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. సో లైక్ దిస్ ది పాసిబిలిటీస్ మైట్ బి మెనీ పాసిబిలిటీస్. No one can give straight away solution. In case of a live issue, engineers has to dig into the information. So networking related engineers అందరూ కూడా నెట్వర్క్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందో చూసుకుంటారు. ఈ అప్లికేషన్ ఎవరైతే డిప్లాయ్ చేశారో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందో చూసుకుంటారు. అవన్నీ బాగుంటే ఫైనల్ గా there might be some problem in the development code itself. Then code problem అయితే only developers has to come into picture. They have to look into the code whether something wrong with the code. Likewise, if there is any issue in live, it is not a straightforward solution. We have to first analyze every area and find the root cause. ఏ ఏరియాలో అయితే ప్రాబ్లం ఉందని ఐడెంటిఫై చేసామో ఆ ఏరియాలో ఆ రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్స్ ఫిక్స్ చేయాలి. If it is a real-time live issues. You understood? Yep. Yes, sir. But I'm giving a very broad idea. Don't worry. ఇవన్నీ మనం చేస్తామని కాంప్లెక్స్ నో. వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సీనియర్ DevOps ఇంజనీర్ చేస్తారు, మీరు చేయరు. But I'm theoretically telling. If you try to understand for one server, that's more than enough. But in live, I just explained for our extra information. Don't worry about that. Just try to understand for one server how do we build. So real-time server, any application, Gmail, Facebook, LinkedIn, Amazon, right, or Flipkart, because 80% of the applications nowadays are web applications only. You understood?
So software development point of view also. Why we are focusing Gmail, Facebook, and applications? Why we are taking examples means 80% of the applications projects nowadays are web applications only. Okay. Now, web applications. What is a web application? What is a web application? Yeah? What is a web application? In general, common sense, minimum. If someone asks you what is a web application, whatever, please try to remember these things. Whatever we access in a browser, simply or let's say web application. What web application? మీరు బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేసే ప్రతిదీ కూడా వెబ్ అప్లికేషన్. Whatever you are accessing in a browser, in general, everything is a web application. Please try to remember. It can be Gmail, it can be Zoom, it can be something else, any Amazon.com or LinkedIn, Facebook, small website or medium size, anything, whatever we access in a browser using HTTP, this kind of URLs, everything is a web application only. And in industry, 80% of the projects are web applications only. Hence, we are actually taking web applications as an example to discuss all these concepts. You understood? Right? And apart from web applications, web applications కాకుండా వేరే type of projects ఏముంటాయి అంటే we have standalone applications. Yeah. Standalone. What are the examples of standalone applications? Another type of applications or projects are standalone applications. Examples: Notepad, calculator, Excel sheet, and this way. So why we are calling these type of applications as standalone applications? Yeah. These are all the examples of web applications. Web servers, yeah, web applications. These are all the examples of web. Why these applications are called as a end of the day, developers has to develop some coding for these applications. Any code coding, any code programs. End of the day, but these are also programs. These are all the we got applications projects, and we got applications projects. But when we categorize, access from anywhere. Yes, web application means these applications can be accessed from anywhere via internet in a browser. By multiple, here the takeaway point is can be accessed or will be definitely, because intelligent will be accessed. The above applications will be accessed by multiple users at a time. We know that millions of users. Via internet in a browser. So these type of applications we usually call web applications. Then what are standalone applications? These type of applications, only one user can access at a time and start working. Multiple users cannot access. Let's say there is a notepad in my system. I can open notepad, I can start working. Whatever notepad is running in my system, can you guys connect to that notepad and start working? No. You understood? For example. So these type of applications, there are some applications known as desktop applications. What are desktop applications?
And why these applications are called standalone means to install and make these application running, no web servers are required. Notepad అనే అప్లికేషన్ వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామా? ఈ నోట్ప్యాడ్ అనే అప్లికేషన్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి మనం వర్క్ చేయాలంటే డస్ ఎనీ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఆర్ వెబ్ సర్వర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? నో. These applications are installed on their own, standalone. No servers are required to deploy these applications and make these applications work up and running. Whereas these applications, just now we discussed, to deploy these applications, web servers are required. And these applications to access those web servers also should be up and running. Yeah. This is the one. Yeah. Just now we discussed. Let's say the application deploy చేసాము, web server off లో ఉంది. Can we access Gmail? Deploy చేయడానికి web server కావాలి. ఈ application రన్ అవ్వాలనే web server కూడా ఆన్ లో ఉంది. Understood? Answer. These are dependent. These applications are dependent on some web servers, application servers. We do deploy and run these applications inside those servers. But whereas to install these applications and to make them up and running, no servers required. They can install on their own and straight away with one command you can straight away can invoke and start working. That's it. There are some desktop applications like Putty and కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు లెటర్స్ ఇది వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వాట్సాప్ మీరు ల్యాప్టాప్ నుండి యాక్సెస్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. మీ డెస్క్టాప్ పైన ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మేబీ డూ ఐ హ్యావ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్. ఇక్కడ వాట్సాప్ అనే చిన్న డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి యూజింగ్ దట్ క్లిక్ అంటారు. యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yeah. So likewise we have ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ కేటగరైజేషన్ చేస్తే again different types of applications ఉంటాయి. Standalone application just for knowledge sake, just remember. But 80% of the projects applications ఉన్నవి web applications. That's why our focus is more on web applications. Examples? Understood? All right. So now with this understanding, you know, very high level how to build a server. Servers అంటే ఏంటి? Servers లో ఏముంటాయి? Servers, what is the main purpose of server? To deploy application. If you don't have any need, if you don't have any requirement to deploy application, then server is not required. Why server is required? Finally, you want to install, deploy one application. And this is the procedure. And while debugging, while troubleshooting also, try to go in the same sequence, first in the same hierarchy. If everything is working, let's say physical machine బాగానే ఉంది, OS బాగుంది, web server బాగానే ఉంది, then JVM is also good. Still there is a problem is, దేనిలో ప్రాబ్లం ఏంటది? ఆ Gmail or Facebook ఎవరి డెవలప్మెంట్ కోడ్ లో ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది. If something is a problem with the code, then developers only look into that. మిగతా వాళ్ళు చూడలేదు. కోడ్ తో ప్రాబ్లం అయితే వాళ్ళే చూడాలి, వాళ్ళే కరెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ మే హ్యావ్ టు ట్రబుల్ షూట్ చేయాలన్నా ఈ సీక్వెన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం టకటక వెరిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇఫ్ దే డోంట్ నో హౌ ది సర్వర్ గాట్ బిల్డ్, వాళ్ళకి ఏది వెరిఫై చేయాలి, అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి, ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలో కూడా తెలియదు. దే ఫీల్ వెరీ డిఫికల్ట్. యూ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. So very high level discussion. This is what server is. Okay. Yeah. Next. Next point is how many servers? How many?
How many types of servers are there? Again, there are database servers, application servers, web servers, operating system servers. There are many. There are many. So under database servers, Oracle, you know that Oracle is a database server, SQL server, IBM server. So let's say DB2. DB2 is a server from IBM DB2. And there is another database server, Informix. Similarly, we have SQL servers. Similarly, we have Oracle servers. There are many database servers. So all the servers comes under database servers. Just now we discussed application server WAS from IBM, WLS, WebLogic server from Oracle, very popular. Next, JTV, JBoss, Apache. Similarly, there are some set of servers for under web servers. And there are some servers for operating system as well. We'll come to that. Understood? So, again, now, I'll write another point. Please remember this point. Maybe repetition. But another very important 2 points. All softwares got categorized into primarily 2 categories. Client type of softwares, server type of softwares. Client type of softwares means primarily 2 types. When I say client type of software, only one user can connect and start working with that software. Just now we discussed what are the examples. Yeah, standalone applications, Notepad. Okay. When you go to standalone applications, and there are another type is server type of. Just now we discussed all these applications falls under server type. So when I say server, what is the very important? Because going forward, server have some characteristics. Server have some properties. Whenever I say server, couple of points should strike your mind. ఈ సర్వర్ అని ఎప్పుడైతే మాట్లాడతాను 2-3 పాయింట్లు సడన్ గా మీ మైండ్ లో ఎప్పుడు స్ట్రైక్ అవ్వాలి. One important point is whenever I say server, using server we can create and manage multiple users. Which is not possible with client. For example, you take any Gmail or Facebook. Gmail is a single application. At any point of time, millions of users, manlanti users, manandaram kuda. For each one of us, we can create one credential. Username, password create chesi. Likewise, multiple users can create multiple user credentials. Using those credentials, we can log in into this application and access the application at any point of time, at a time. Whenever I say server, blindly remember, server supports multiple user space. Blindly remember, server supports multiple users. When I say supports, it means it provides a provision to create multiple users and to access multiple users at a time. That is the meaning. So multiple users only server will support, not 12. It will provide a provision to create multiple users and to access this server by multiple users at a time. These are the 2 points. Okay. Is that true? Because we take any real-time application using sign up or register link. ఎంతమంది users any credentials అయినా create చేసుకోవచ్చు. Once you create your credentials, username, password, next time onwards you can log in into this. But without creating any credentials, any username and password, can we able to log in into these servers? No. You understood? Those credentials should be pre-created, and your credentials information should exist in the database server of Gmail or Facebook or Amazon. మనం ఈచ్ వే క్రెడెన్షియల్స్ ముందుగానే క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. అవి సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి.
దాని బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే మనం నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు అది వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటాం. ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఇఫ్ దోస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు లాగిన్. అదర్వైజ్ మన ఇష్టం వచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే అది తీసుకోదు, అలౌ చేయదు. వి నో దిస్. యా. And creating these multiple users and working at a time is not what is not possible with client side. This is another point. So next one is, whenever any product based company, if they develop any product, because all these servers are from product based, right? Gmail is being developed from Google, Facebook being developed, this application being developed by some other company. So all these server softwares developed not only these are ఇవి మాత్రమే సర్వర్స్ కాదండి, ఇవి కూడా సర్వర్స్. Oracle also comes under server software. SQL server also server software. ఇవన్నీ కూడా సర్వర్స్. ఈ పాయింట్ అర్థం అవుతుందా? ఇది చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు మీరు. Here client, which is server software. If we talk in that category, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసామో ఇది దిస్ ఆల్సో ఫాల్స్ ఇన్ ద సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. వెబ్ సర్వర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాఫ్ట్వేర్, రైట్? Tomcat, ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ ఒకటి. వెబ్ సర్వర్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ ద సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ ద యాక్చువల్ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ యువర్ డిప్లాయింగ్, Gmail or Facebook, these softwares also comes under server softwares. ఇవన్నీ కూడా సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్స్. You understood? Hello. It means we might be using or we are taking help of some other server softwares to deploy your Gmail server. We are taking help of other server softwares to deploy your Gmail server software. That's what we are doing. But remember that end of the day, ఇవన్నీ కూడా all these falls under server softwares only. Two type of softwares, client type, server type. Whenever I say server type, yes, if it is a server type of software, it supports multiple users. We can create multiple user accounts and multiple users can access. If it is a client, no, only one user at a time. Try to remember this. Okay, yeah. So and we know that any software definitely ఏదో ఒక కంపెనీ దాన్ని డెవలప్ చేసి ఉంటుంది. కొంతమంది ఇంజనీర్స్ పనిచేసి దాని ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద టేకప్ చేసి ఈ Oracle అవ్వచ్చు, SQL అవ్వచ్చు, Gmail అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా డే అండ్ నైట్ కొంతమంది ఇంజనీర్స్ వర్క్ చేసి డెవలప్ చేసి లైవ్ లో రిలీజ్ చేశారు. కాబట్టి ఎండ్ యూజర్స్ వాటిని వాడుకోగలుగుతారు. అండ్ అనదర్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్, వెనెవర్ దేర్ ఈజ్ ఎ సర్వర్, ఆ సర్వర్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఒక క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది. Whenever there is a server, inside this server my Gmail application is running, what does it mean? ఈ సర్వర్ లోపల Gmail అనే అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అంటే ఆ Gmail తాలూకు ఆ Gmail రిలేటెడ్ వెబ్ పేజెస్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి, అవునా కదా? When I deploy my Gmail application, all the web pages part of the Gmail application got deployed in the server. That is the meaning. Gmail install చేసేమంటే అర్థం ఏమండి, ఆ Gmail తాలూకు ఈ 50k ఫైల్స్, let us out of from 50k ఫైల్స్ నుండి let's say there are total 500 web pages. 50k ఫైల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ రాశారు, జావా ఫైల్స్. 50k files putting together, they built around 500 web pages as you. Whenever you deploy this WAR file here, these internally, indirectly, when you install this Gmail inside this web server, ఈ 500 web pages కూడా ఇక్కడ deploy అవుతాయి, ఇన్స్టాల్ అవుతాయి, and these 500 web pages will reside in this server. You understood that? అన్న Gmail ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత Gmail సర్వర్లో ఏముంటాయి అన్న అంటే Gmail తాలూకు 500 వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఎండ్ యూజర్స్ మనలాంటి వాళ్ళం బయట నుండి ఆ వెబ్ పేజెస్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామంటే అర్థం ఏమి, ఆ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అయినటువంటి ఆ వెబ్ పేజెస్ ని మనం రిక్వెస్ట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం.
from all over the world. Is this point clear? Here? Yes, sir. Okay. సో అదొక జావా అప్లికేషన్. ఆ జావా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాని తాలూకు 500 వెబ్ పేజెస్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటాయి. ఈచ్ యూజర్ మన ల్యాప్టాప్ నుండి ఓకే లెట్స్ www.gmail.com నేను ఇచ్చాను. ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. ఆ లాగిన్ పేజ్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూజింగ్ దట్ URL ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ జీమెయిల్ ఈ సర్వర్ ఇస్ సెండింగ్ దట్ రెస్పాన్స్. అందరూ కూడా జీమెయిల్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకే టైంలో అందరూ జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్ యాక్సెస్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. కొంతమంది ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉంటారు. దే మైట్ బి సెండింగ్ సమ్ ఈమెయిల్స్, దే మైట్ బి సమ్ కంపోజింగ్ మెయిల్స్, దే మైట్ బి రిసీవింగ్ సమ్ ఈమెయిల్, సమ్ పీపుల్ మైట్ బి డూయింగ్ చాటింగ్. సో జీమెయిల్ లాగిన్ అయిన తర్వాత డిఫరెంట్ యూజర్స్ మైట్ బి యాక్సెసింగ్ డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్. లెట్స్ సే అట్ దిస్ మూమెంట్ నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాను. ఓకే, లాగిన్ అయి ఉన్నాను. ది మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇన్బాక్స్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అంటే మనకు సంబంధించిన వరకు దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాం అనేది తెలుసండి. ది మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా జరుగుతుంది. ది మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, వన్ రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు ద సర్వర్ సెంటర్ ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నేను క్లిక్ చేయగానే ఓల్డ్ పేజ్ అలానే లేదుగా. ఐ హావ్ గాట్ వన్ న్యూ వెబ్ పేజ్ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ మీన్స్ దిస్ న్యూ వెబ్ పేజ్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఫ్రమ్ జీమెయిల్. అండ్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేశాను. ది సేమ్ వెబ్ పేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుందా? వెబ్ పేజ్ మారుతుందా? చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద వెబ్ పేజ్ ఐ హ్యావ్ గాట్. ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోతే ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లేటర్. ఓకే, సో హౌ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వర్ హౌ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ రెస్పాన్స్ విల్ సీ. బట్ రైట్, రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఎనీ లింక్, మనకి ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి వెబ్ పేజెస్ అన్ని కూడా try to understand these web pages we are getting from Gmail server. Gmail server అని ఎక్కడో యూఎస్ ఎక్కడో రన్ అవుతూ ఉంది. మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన ఏది క్లిక్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్ వెబ్ పేజ్ మనకి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఆ Gmail సర్వర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మనకు అది పంపిస్తుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. సో ఇన్ నట్షల్, ఇన్ షార్ట్, లెట్స్ ఐ హావ్ Gmail, Facebook ఆర్ సో మెనీ సర్వర్స్, అవి రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఆ రిలేటెడ్ వెబ్ పేజెస్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనకు కంపల్సరీగా ఒక క్లయింట్ వాడాలి. వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్ వీఆర్ యూజింగ్? బ్రౌజర్. యు అండర్స్టూడ్? It means Yes, sir. to access any real-time applications, especially web applications, we have to use one client where we provide URL. ఒక క్లయింట్ తీసుకుని ఆ క్లయింట్ లో మనం URL www అని URL టైప్ చేస్తాం కాబట్టి సో వీఆర్ గెటింగ్ those web pages. What is the client name which we are using to access our real-time web applications? Means browser. Definitely we have to use one client to access any server. You name any server. ఏ సర్వర్ యాక్సెస్ చేయాలి అన్న కంపల్సరిగా మనకి ఒక క్లయింట్ కావాలి. క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్. There is another type of software, client type of software. Well, let me write it here. So there is another type of software, client type of software. Examples: browser, RDC, SQL Plus. Welcome to this. Very well. Okay. So these are all the softwares falls under client type of softwares. Please remember. And what is the? I'm writing one note now. What is the note? What is the rule?
You understood this point? You remember this. There is a server. సర్వర్లో ఉన్న కంటెంట్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఒక క్లయింట్ వాడాల్సిందే. We have to use one type of software, that is client type of software. Without using client type of software, we cannot access anything from server. Here, hence for every server there might be different client. And there are many server software, కొన్ని database servers ఉన్నాయి, application servers ఉన్నాయి, web servers, ఇట్లా రకరకాల servers ఉన్నాయి కదా. All these servers can we access using one single client type of software? Means no, not possible. Each type of server access చేయడానికి they designed one type of client. You should know that and use it. Database server అన్న మనం browser లో access చేయొచ్చు అంటే no, not possible. Okay, Unix server browser లో access చేయొచ్చు, not possible. What type of servers we can access in browser? Means web applications related servers only, like Gmail, Facebook. Here, if you want to access a database servers access చేయాలంటే they have given one client. The client name is SQL Plus. మీకు already, if you know database, ఎవరైనా వర్క్ చేస్తుంటే మన database server Oracle server ఉందండి. Oracle server ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? We will use one client software, SQL Plus. ఒకవేళ వర్క్ చేయకపోయినా జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి. ఫ్యూచర్లో మనం డేటాబేస్ సర్వర్లో ఏమన్నా డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేసి వాటిని యాక్సెస్ చేసి వర్క్ చేయాలి అంటే హౌ డు వీ యాక్సెస్? యూజింగ్ వన్ క్లయింట్ SQL Plus. వెబ్ అప్లికేషన్స్, of course, browser is the client. And to access a Linux servers, we will use one client, Putty. To access a Windows servers, we will use one client known as RDC. Just remember, we do have multiple client softwares to access respective server type of softwares. Clear guys? Yeah. Just a theoretical understanding which is required for DevOps engineering. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డెప్త్ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్మెంట్ జరిగింది, సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంది, క్లయింట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంది. సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ క్లయింట్ కావాలి. ఏ సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దాని రిలేటెడ్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి. జస్ట్ థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే సరే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Let me write this down here. Just after this session, just go through this theory. Remember like a story. అందుకనే కదా ఎక్కువ అవసరం. ఎవ్రీ ఏరియా, ప్రతి ఏరియాలో కూడా లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ క్లయింట్ సర్వర్. సో వెరీ గుడ్. జస్ట్ లైక్ వన్ ఆర్ ఓకే 2 to 3 పారాగ్రాఫ్స్ స్టోరీ లాగా గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేగాని ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం ఈ సర్వర్స్ పైన వర్క్ చేయాలి, డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. వెరీ హై లెవెల్ నేమ్స్ ఇవి గుర్తుంచుకుంటే మోదర్. దట్ ఈస్ వాట్. సో అనదర్ వన్ ఈస్ last important point. Final conclusion now. Please focus. Let's say we have a physical mission. Assume that everyone focused. Sunil, you there? Sunil is not there.
So please focus. Let's say I have taken one physical machine. I installed a Gmail. Gmail అనే application deploy చేసింది. As part of the Gmail application, I have deployed 500 web pages. Gmail అనే application ఈ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయగానే 500 web pages స్ప్లిట్ అయ్యి దే రెసైడ్ ఇన్ ది సర్వర్. ఈ సర్వర్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. దెన్ ఈ వెబ్ పేజెస్ ని బయట నుండి యాక్సెస్ చేయాలంటే లెటర్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ ల్యాప్టాప్ లో ఒక బ్రౌజర్ తీసుకొని లెటర్స్ బ్రౌజర్ ఈజ్ మై క్లయింట్. ఐ హావ్ టేకెన్ బ్రౌజర్ ఒక URL ఇచ్చి యాక్సెస్ చేశాను. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై బ్రౌజర్. ఐ హావ్ గివెన్ వన్ URL అండ్ ఐ ట్రైడ్ యాక్సెస్. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించాను. రైట్, లెట్స్ ఐ హావ్ సెంట్ వన్ రిక్వెస్ట్. దిస్ ఏ జీమెయిల్ సర్వర్ ఫ్రమ్ మై ల్యాప్టాప్. జీమెయిల్ సర్వర్ ఎక్కడో రన్ అవుతుంది. We don't know where it is running. Maybe somewhere in USA, Canada, all data centers are these servers, the applications run out. We don't know where it is located. But people like us, from our laptops, we can access this Gmail. How do we access? Take the browser, give the URL, and say URL means say www.gmail.com. The moment I give www.gmail.com and hit enter ఇవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది? That is going as one request to the server. Now try to understand how the flow is happening to and fro from client to server to client. This how the flow is happening is very much required for DevOps engineers. వేరే వాళ్ళకి అంత అవసరం లేదు, బట్ డెవలపర్స్ కి DevOps engineers కి at least high level flow, what is happening at the background, it's good to have some knowledge. Understood? Yeah. So what I'm saying, just take one browser, www. Let's say google.com or gmail. I don't know where exactly. The moment I have taken a browser, let's say www.gmail.com. The moment I hit enter, within seconds లో నాకు ఈ వెబ్ పేజ్ వచ్చింది. అలా ఇనీషియలీ నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ దిస్ పేజ్. బట్ ఇనీషియల్ మీరు లాగిన్ అవ్వకపోతే లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, యు ఆర్ టేకింగ్ ఏ బ్రౌజర్ అండ్ గివింగ్ యువర్ URL, యు ఆర్ హిట్టింగ్ ఎంటర్. ది మూమెంట్ అంటే మీరు ఈజ్ దర్ ఎనీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ Gmail సర్వర్? మీ ల్యాప్టాప్ కి Gmail సర్వర్కి ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా అంటే లేదు. ఇది ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు. ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా బ్రౌజర్లో మీరు URL ఇచ్చారు. URL ఇవ్వగానే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మీకు దాని Gmail రిలేటెడ్ వెబ్ పేజెస్ డిస్ప్లే అయ్యింది. ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అసలు? హౌ ద కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ అవర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ Gmail సర్వర్, అండ్ హౌ ది మూమెంట్ I give that URL, how these web pages are getting displayed. Let us try to understand. The moment I give URL and hit enter key, ఎప్పుడైతే హిట్ చేస్తామో, at that moment one request will initiate and this request will go to the Gmail server. A fraction of seconds లో జరిగిపోతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఈ సర్వర్స్ ఎన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండొచ్చు. ఈ Gmail సర్వర్ ఎక్కడో యూఎస్ఏలో ఎక్కడో ఉంది, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం. మన ఇంత క్విక్ గా మన రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్ళిందంటే వయా ఇంటర్నెట్. వి నో దట్. ఓకే, వయా ఇంటర్నెట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మన రిక్వెస్ట్ ఈ Gmail సర్వర్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ డేటా సెంటర్ లో అయితే Gmail సర్వర్ రన్ అవుతూ ఉందో ఆ మిషన్ కి మన రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది. దెన్ ఇమీడియట్లీ Gmail. సో at this point of time, only our request is hitting this server, or like our request, millions of requests hitting this server. Millions of requests will be bombarded onto this Gmail server at any moment of time. Not only our request, that is another aspect. Gmail అనే సర్వర్ కి మనం ఓన్లీ మన రిక్వెస్టే కాదండి, ప్రతి ఎవ్రీ సెకండ్ లో ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు హిట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ సర్వర్ కి. బట్ సర్వర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లెట్స్ సే యూజర్ 1 శ్రీని
నేను ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పంపించానో ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ఓన్లీ మై డేటా. అండ్ సమ్ అదర్ యూజర్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ సమ్ అదర్ వెబ్ పేజ్, ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి వెబ్ పేజే పంపిస్తుంది కాబట్టి. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లాగా ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒకరి వెబ్ పేజ్ వేరే వాళ్ళకి, అలా వేరే వాళ్ళ వెబ్ పేజ్ వేరే వాళ్ళకి పంపించట్లేదు. ఇది యూ అండర్స్టూడ్ హౌ Gmail server or any real-time servers able to remember all these millions of requests at a time and able to serve. That is another aspect. So let us try to understand one request. So మన URL ఇవ్వగానే ఎంటర్ కీ హిట్ చేయగానే ఒక రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళింది. సర్వర్ will understand, okay, Srini, this guy has sent one request to me, let me understand it. It will open my request. నేను పంపించిన రిక్వెస్ట్ అది ఓపెన్ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని okay, this guy is actually requesting login page. Let me search whether that login page is available within me అని చెప్పి అది ఇంటర్నల్ గా సెర్చ్ చేసుకొని దాని లోపల లాగిన్ పేజ్ అనేది ఉందా లేదా చూసుకుంటారు. ఈ 500 వెబ్ పేజెస్ లో నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ లాగిన్ పేజ్ ఉంటే దాన్ని then it will send it back as a response to me. Right? Whatever is going from our client mission to server, we can call it as a request. And whatever it is sending back from server to client, it is called as a response. You understood? That is how I'm able to see that web page. And all this mechanism happening within microseconds లో జరిగిపోద్ది the background. అది మనకు తెలియదు. But you understand this is what will happen at the back. ఈ fraction of seconds లో మన రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళడం, ఆ సర్వర్ మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ ఉందా లేదా దీన్ని ఒకసారి సెర్చ్ చేసుకోవడం, ఉంటే దాన్ని మన రెస్పాన్స్ కింద మనకి పంపించడం, ఇదంతా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ పేజ్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సెంటర్. ది మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సెంటర్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చెప్పండి. ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఒక రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళి నా సెంట్ ఐటమ్స్, నాకు సంబంధించిన సెంట్ ఐటమ్స్ మాత్రమే సర్వర్ అది ఇంటర్నల్ దాని సర్వర్ లో సెర్చ్ చేసుకొని ఇమీడియట్ గా నాకు ఉంటే నాకు పంపిస్తుంది. వచ్చినాయా లేవా? దీస్ ఆర్ మై సెంట్ ఐటమ్స్. వేరే వాళ్ళ సెంట్ ఐటమ్స్ నాకు పంపించట్లేదుగా. ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ఓన్లీ మై ఐటమ్స్. బట్ ఇఫ్ యు సీ ఇన్సైడ్ ది సర్వర్, డూ యూ థింక్ ఓన్లీ మై అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ విల్ బి దేర్, ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా? జీమెయిల్ సర్వర్ అనేది మనం ఒక్కరి కోసం కాదు, మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఈ జీమెయిల్ అనే సర్వర్లో నాకు సంబంధించిన ఇన్బాక్స్, సెంట్ మెయిల్, అంటే నాకు సంబంధించిన మెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషనే కాదండి, ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ ఒక జీమెయిల్ సర్వర్లోనే ఉంటుంది. బికాస్ ఎవ్రీ రియల్ టైమ్ సర్వర్కి ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది. అంటే దట్స్ ఒరాకిల్ సర్వర్, దీనికి ఒక బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ మనం రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ జీమెయిల్ సర్వర్ బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ అయ్యి, సో దాని లోపల నా రిలేటెడ్ సెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయా లేవైనా సెర్చ్ చేసుకొని ఉంటే ఇమీడియట్ గా నాకు రెస్పాన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ బ్యాక్ టు మీ. లెట్స్ సే నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ దీనికి లేదు, అది డిలీట్ అయిపోయింది ఈ సర్వర్ లో, ఆర్ సమ్హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ హియర్, then it will send 403 HTTP status code. It means 403 HTTP status code is not an error. Some people will think that it is error. No, it is not error. But it is a status, it is acknowledgement. It is like acknowledgement. It is saying, ఒకవేళ మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన వెబ్ పేజ్ ఇక్కడ లేకపోతే, బాస్ నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేశాను, నీ రిక్వెస్ట్ నాకు అందింది, నేను సెర్చ్ చేశాను, బట్ ఆ వెబ్ పేజ్ నా దగ్గర లేదు. That's why I'm sending this HTTP status code. That is the meaning. You understood? 403 status code వచ్చిందంటే మన రిక్వెస్ట్ సర్వర్ కి రీచ్ అయ్యింది, బట్ సర్వర్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్లీ ఆ సర్వర్ లోపల మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన వెబ్ పేజీ అవైలబుల్ లేదు మనకు పంపించడానికి. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ వన్ స్టేటస్ కోడ్ లైక్ acknowledgement. That is the meaning. For every HTTP status code there will be specific meaning. Sometimes ఇది వస్తుంది ఎర్రర్ అంటారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎర్రర్, దిస్ ఇస్ లైక్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సర్వర్ రెస్పాండెడ్ టు అస్ విత్ దిస్ కోడ్. ఈ కోడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు పంపించిన రిక్వెస్ట్ ఆ తాలూకా వెబ్ పేజ్ నా దగ్గర లేదని అది మనకి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫామ్ లో మనకు చెప్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ గైస్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ ఇస్ మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు,
మీరు ఒక 2000 రూపీస్ లెటసే 20 pounds, 20 pounds you ask your friend. 20 pounds you ask your friend. Or your friend asked you. మీ ఫ్రెండ్ మిమ్మల్ని 20 pounds అడిగాడు. మీరు గమ్మున ఉంటారా? ఆర్ విల్ యూ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఏం చేస్తారు? ఉంటే మీ పాకెట్లో తీసి 20 pounds ఇస్తారు. లేవనుకోండి, లేవు అని సమాధానం చెప్తారు. ఏమీ చెప్పకుండా లెట్స్ సే యూ డోంట్ హ్యావ్ 20 pounds. సైలెంట్గా ఉంటారా? ఏదో ఒక అక్నాలజ్మెంట్ చెప్పాలి, ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలా లేదా? ఉందంటే ఉందని ఇవ్వాలి, లేదంటే లేదని చెప్పాలి. వాడు అడిగాడు, మీరు గమ్మును సైలెంట్గా ఉంటే అర్థమేమి? యూజువల్లీ వీ విల్ రెస్పాండ్ అవుతాము. ఏదో ఎస్ ఆర్ నోనా ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి, ఏదో ఒక అక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వాలి అడిగిన వాళ్ళు. గమ్మునుంటే అర్థమేమి? అవునా? యూజువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. సో అట్లానే ఇప్పుడు సర్వర్ కూడా యాజ్ ఏ క్లయింట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లయింట్. ఇప్పుడు సర్వర్ నాకు ఏమీ చెప్పకుండా అది ఉంటే పంపిస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్, దాని దగ్గర లేకపోయినా ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వాలి, నాకు అక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ 403. లేదంటే లేదని చెప్పాలి. అది చెప్పే విధానమే ఇది 403. ఉందంటే పంపిస్తుంది, లేకపోతే లేదని చెప్పదు. యూ అండర్స్టాండ్? హలో. Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ హౌ నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్, ఈ సర్వర్ గురించి, సర్వర్ క్లయింట్, దిస్ ఈస్ హౌ ఏ క్లయింట్ ఈస్ sending requests and server is understanding, server is sending back the response. This is how to and fro, request and response flow from client to server, server to client. It's all much. This mechanism, just keep in mind. మన సర్వర్స్ సెటప్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి, సెటప్ చేసే సర్వర్లో అసలు ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుంది, అట్లీస్ట్ 1 paragraph, దట్ ఇంటర్నల్ మెకానిజం యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఇది సమ్ ఇంజనీర్స్ ఈ నాలెడ్జ్ తో పని లేదు, బట్ టీమ్స్ లైక్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్స్, డెవాప్స్ టీమ్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అట్లీస్ట్ థియరిటికలీ హౌ దిస్ మెకానిజం ఈజ్ వర్కింగ్ బిహైండ్ ద సీన్. బికాస్ ఎవ్రీడే మనం ఎన్నో సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ క్లయింట్ నుండి రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్తుంది, సర్వర్ ఎలా దాన్ని రీడ్ చేస్తుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్. సో మెనీ పీపుల్ దే డోంట్ థింక్ ఆఫ్ దట్, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. Yep. Another point is, quickly, now you tell me, what is the purpose of a server? What is the difference between client and server? There is another difference. Whenever I say server will host some content. Final conclusion, guys. Server versus server. There was some other point. Need to remember, whenever I say server, always server hosts some content. Here content is, what is the content? If it is a web server, web application server, web application, it hosts web pages. Whenever I say server is meant for to host some content. What type of content it is hosting, guys? Web pages. Server lo emuntunnai. Yeah. What do we have inside this server? Once you deploy your Gmail application deploy చేసిన తర్వాత ఏమున్నాయంటే Gmail తాలూకు ఈ 500 web pages, they are hosted in this particular server. It means server always hosts some content, for example web pages. And a client always, client won't host anything. Client doesn't contain anything. Only server will contain some information. It contains some web pages, or it contains some files, whatever it may be. Some content will be there in the server. ఆ సర్వర్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, బ్రౌజర్ లాంటి. If there is no content available in the server, then there is no point accessing that server. You understood? Yes, everyone? And with regard to web applications, a content ఏమన్నా అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన వరకు, వాట్ ఈస్ దట్ కంటెంట్ అంటే స్ట్రైట్ అవే వెబ్ పేజెస్ which were developed by developers. And another real-time analogy quickly. So let's say to better understand what is client server. Let's say there is a shop.
షాప్ ఉంది, ప్రొవిజన్ షాప్, మార్కెట్, whatever it is. Let's say there is a shop. షాప్ లో ఉంటారు, ఎవరుంటారు? షాప్ కీపర్. There is a shopkeeper. You can assume this guy as a server. No, not server. Let's say shop itself is a server. Right? You can assume this itself as a server. And there are customers. Customers like end users. And so usually షాప్ లో ఏముంటాయి అని అంటే కొన్ని ప్రొవిజన్స్, సోప్స్, ఆయిల్, అవి ప్రొవిజన్స్ ఏవో ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రొవిజన్స్ ఉంది షాప్ లో. షాప్ కీపర్ వాడు ఉన్నాడు, వాడు సర్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. షాప్ లో కంటెంట్ ఉంది. షాప్ ఈజ్ లైక్ ఎ సర్వర్. ఇన్సైడ్ దట్ షాప్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్, ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఉంది. దేర్ ఆర్ మెనీ ఐటమ్స్ టు సెర్వ్. Many items to sell. Right? Items to sell. And there are end users, customers ఉన్నారు. మొన్నటి వాళ్ళ షాప్ కి వెళ్ళాను. లెట్స్ సే ఇనిషియలీ వన్ యూజర్ కస్టమర్ వెళ్ళాడు. వీడు ఒక 4-5 ఐటమ్స్. వన్ కస్టమర్ వెంట్ టు షాప్ అండ్ యాస్ షాప్ కీపర్ ఒక 4 ఐటమ్స్ అడిగాడు. Then he will what he will do, he will serve the items. We regulate and items he will do service. He will serve the items. Okay, 4 items కాబట్టి quick గా ఇస్తాడు. He will take the money, done. So let us say next another four customers ఒకేసారి వెళ్ళాడు. Let us say 4 customers went to the shopkeeper, went to the shop and asked the shopkeeper. Each customer they requested 4 items. So ఇప్పుడు షాప్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అంత ఒక కస్టమర్ కి సర్వ్ చేసినంత ఫాస్ట్ గా సర్వ్ చేయలేదు. వీళ్ళు ఒకటే కాబట్టి 4 ఐటమ్స్ అడిగాడు. ఓన్లీ 1 కస్టమర్ కొద్దిగా ఫాస్ట్ గానే వాళ్ళు అడిగిన ఐటమ్స్ తీసి ఇచ్చాడు, ఫాస్ట్ గానే సర్వ్ చేశాడు. 4 customers if they go at a time and ask 4 items, so little bit delay. కొంచెం డిలే అవుద్ది, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అన్ని నీట్ గా ఒకసారి కొంచెం స్లో అవుద్ది సర్వీస్ లో. Still, let's say he served it. Let's say 50 customers or 20 customers and each one they asked a big list. Let's say 10 items at a time. Let's say each one they went and asked 20 items at a time, 30 items. Do you think shopkeeper will serve the provisions requested by 20 customers with the same performance without any confusion? So చేయగలరా అదే స్పీడ్ తో, అదే పర్ఫార్మెన్స్ తో? హలో, hello, you guys there? Yes, sir. He cannot serve with that same performance. Okay. Obviously, he cannot serve because because shopkeeper is a human being. He's a human. Obviously, he will confuse multiple items at a time. So his performance will come down. His performance will degrade. The number of customers increases, number of items increases. Definitely, his performance will degrade, and he will be confused as well. ఒకరికి ఇచ్చే ఐటమ్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, వేరే ఐటమ్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి. And the way the performance also definitely not as expected, very, very delayed. So same thing, server. Server is also like shop. Server also, just like shop, now server also contains some content. What is the content? Instead of provisions, now server is contains some web pages or some files or some info or data. Understood? So if you compare with server లో ఏముంటాయి అన్న అంటే వెబ్ పేజెస్ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు, కొన్ని సాంగ్స్, వీడియోస్. సర్వర్స్ నుండి ఏం చేస్తాడు
ఆడియో ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, వీడియో ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, ఇమేజెస్, ఫొటోస్, some information, some data. It can be web pages, anything. Server hosts all this kind of stuff. So, మరి సర్వర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందా? సర్వర్ ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తున్నారని ఎట్ ఎ టైం? హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఎట్ ఎ టైం? 10, 20, 30, 40 నా? జీమెయిల్ సర్వర్ని ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తున్నారంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ at a time, within seconds. But server is not confusing. Server performance is not coming down. Within microseconds, it is without any confusion, it is able to serve the respective content to the respective audience without any confusion. It is not serving one user content to the other user. Even you work on the server, you be there on the server for half an hour or 1 hour continuously, but still server will not confuse. It can handle all these user requests, and as for according to each request, it can search inside its server. So whatever the information required for each user, without any confusion, with very good performance, it is able to serve back to every user. So this is the beauty of server, because it is not a human being. It is a software server. Yes, it can remember. In interview, if they ask you technically how it is able to remember, technically a server ఎలా గుర్తుంచుకోగలుగుతుంది అంటే the answer is because of J session. It will create one session ID. అది ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి యూజర్కి ఒక సెషన్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ దట్ ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఇఫ్ యూ టెల్ దిస్ ఆన్సర్ దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది చాలా తక్కువ మందికి తెలుస్తుంది, మీరు గుర్తుంచుకోండి. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ నోస్ హౌ సర్వర్ రిమెంబర్స్, హౌ సర్వర్ ట్రాక్స్, ఎక్సెప్ట్ డెవలపర్స్, నో అదర్ నోస్. సో దీన్ని జావాలో అయితే జే సెషన్ ఐడి అంటారు. ఏమంటారు? J session in the form of cookies, it will create. So whenever let's say one of the user he connected from the laptop will connected very first request page నుండి server కి వెళ్ళినప్పుడు server will create one session ID. వీడికి సంబంధించి ఒక సెషన్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు. సెషన్ ఐడిలో ఏముంటుంది అన్న అంటే వీడి యొక్క ఐపీ అడ్రస్, హోస్ట్ నేమ్, ఈ సర్వర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్ ఐడిలో ఉంటుంది. అండ్ యూజింగ్ that session ID already contains the IP address and host name of this guy. And similarly, 10 million users, 10 million session IDs it will create and keep inside. And whenever it is based on the session ID only, it will try to communicate with every user without confusion. That session ID will be unique for every user. If that session ID is expired or timed out, then it will lost connection with this user. Then it will say it won't remember. Then we have to log in again. So మనం ఒకసారి Gmail, especially banking applications మీద లాగిన్ అయ్యి, let's say if it is a banking application, మీరు లాగిన్ అవుతారు, ఒక 5 minutes వర్క్ చేస్తారు, ఏదో ఫోన్ కాల్ వచ్చింది పక్కకి వెళ్తారు, ఒక 2 minutes తర్వాత వచ్చి చూస్తే ఈ సెషన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. యూ అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఎస్. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ప్రతి సెషన్ ఐడికి ఒక టైమ్ అవుట్ వాల్యూ ఉంది. టైమ్ అవుట్ వాల్యూ ఆర్ ఎక్స్పైరీ వాల్యూ ఉంటుంది. The moment the session ID expires, or if it is not alive, then server will not remember you, it will forget you. Then we have to log in again. What J session ID contains? Session ID contains the very first request వెళ్ళినప్పుడు session ID create చేసుకుంటుంది. That session ID includes your server information. మీ ల్యాప్టాప్ యొక్క IP అడ్రస్ అది ఏదైతే ఉందో అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. That's how it will communicate to you. If 2 minutes a session expire, మీరు సడన్ గా బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేశారు, ఈ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయింది, then it will forget you because that session ID expired అవుతుంది, టైమ్ అవుట్ అయిపోయింది. Again you have to log in back. Only first one start చేయాలి. Understood? Very well. Hello. Oh, yes sir. The answer is, if someone asks you an interview, please say yes, I know. Don't say I don't know. Answer ఎక్కువ అవ్వదు. యూజువల్లీ డెవలపర్స్ తెలిసేది, బట్ మీరు సర్వర్ సెటప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ
suppose server is able to remember and serve so many clients at a time, then you have to say, right? Yes, using. So very first time, any client, very first time when he send his first request to one permission, so for every client, for end user, it will create one session ID. Using that session ID, it will identify you for the very big network. Because the internet is a very big network. You know, over internet, millions of computers connect అయ్యి server. ఈ సర్వర్స్ అన్నింటిలో మీరు ఫలానా సర్వర్ మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు జీమెయిల్ మీ కంటెంట్ మీకే పంపించాలి అంటే సర్వర్ షుడ్ రిమెంబర్ యూ సర్వర్ షుడ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై యూ ఓవర్ ద బిగ్ నెట్వర్క్ సో how it is doing is it will create one session ID for a unique. This will be unique for every user. ఒక యూజర్ కున్న సెషన్ ID వేరే వాళ్ళకి ఉండదు బికాస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా యూనిక్ గా అండర్స్టూడ్ unique every user. User means here machine, your laptop. Okay, that's it. I think I have given enough information regarding client server. Please remember this theory. And next session will be based on this. Understood? Let me copy this. Clear, remember? Little bit is there. Next session will be based on this theory. Before you come to next session, please revise the concepts. Quickly, we'll finish theory part. We'll move on to real-time servers. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So that's it for today. Any questions before we close? Yeah. See you tomorrow, guys. Okay, thank you. Yeah.